فوائد فيتامين D3 للحامل كيف يحمي الهضام ويعزز المناعة. فيتامين D3 يعد من العناصر الغذائية الأساسية التي تلعب دورا حيويا في دعم صحة المرأة الحامل ونمو وجنينها. فهو ليس مجرد فيتامين حديد بل يعتبر أحد أهم العناصر المسؤولة عن تنظيم مستويات الكالسيوم والفوسفور في الجسم مما يساهم بشكل مباشر في تعزيز صحة الهضام والأسنان لكل من الأم والجنين. ومع تزايد التحديات الصحية التي تواجه الحوامل يبرز فيتامين D3 أهميته أيضا في تقوية الجهاز المناعي مما يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض والعدوى خلال هذه الفترة الحساسة. إضافة إلى ذلك فإن فيتامين D3 يدعم التطور الصحي للجنين حيث يعزز نمو هضامه ويساهم في بناء جهازه المناعي بشكل سليم. في هذا المقال سنستعرض بتفصيل فوائد هذا الفيتامين الحيوي مع التركيز على دوره في حماية الهضام وتقوية المناعة إلى جانب تسليط الضوء على المصادر الطبيعية للحصول عليه والجرعات المناسبة للحمل لضمان صحة أفضل للأم والجنين على حد سواء. هيكل المقالة. ما هو فيتامين D3؟ أهمية فيتامين D3 قبل الحمل. الوقت المناسب لفحص فيتامين D3 أثناء الحمل. تأثير نقص فيتامين D3 على الحمل والجنين. فوائد فيتامين D3 للحمل. مصادر فيتامين D3 الطبيعية والمكملات. الجرعات الموصى بها من فيتامين D3 للحمل. الآثار الجانبية للجرعات الحالية من فيتامين D3. أفضل النصائح للحصول على فيتامين D3 بشكل صحيح. ما هو فيتامين D3؟ فيتامين D3 الكوليكالسيفيرول هو شكل من أشكال فيتامين D ينتجه الجسم عند التعرض لأشعة الشمس وهو ضروري لامتصاص الكالسيوم والفوسفور المعدنين الأساسيين لبناء هضام قوية وصحية. يلعب فيتامين D3 دورا حيويا في نمو الهضام وتقويته ويحمي من هشاشة الهضام والكسور كما يساهم في تحسين وظائف العضلات وقوتها ويدعم وظائف الجهاز المناعي ويعزز قدرة الجسم على مكافحة العدوى. تشمل مصادر فيتامين D3 أشعة الشمس والأسماك الدهنية كالسلمون والتنا وصفار البيض والفطر بالإضافة إلى المكملات الغذائية. يعتبر فيتامين D3 ذا أهمية خاصة للمرأة الحامل حيث يساهم في نمو هضام الجنين وتطوره بشكل صحي ويحمي الأم من مضاعفات الحمل كتصمم الحمل والولادة المبكرة ويساعد في تقوية مناعة الأم والجنين. أهمية فيتامين D3 قبل الحمل. فيتامين D3 يلعب دورا محوريا في تعزيز صحة المرأة قبل الحمل حيث يهيئ جسمها لاستقبال الجنين وضمان نمو صحي له. إليك أبرز الفوائد مع شرح كل منها. 1. تحسين صحة الهضام والأسنان. يساهم فيتامين D3 بشكل أساسي في تحسين صحة الهضام والأسنان من خلال دوره في تعزيز امتصاص الكالسيوم والفوسفور في الجسم وهما العنصران الأساسيان لبناء هضام قوية وأسنان صحية. يعمل الفيتامين على تنظيم مستويات الكالسيوم في الدم مما يمنع حدوث نقص يؤدي إلى هشاشة الهضام وضعف الأسنان. كما يساعد في تحفيز تكوين البروتينات المسؤولة عن تقوية الهضام مثل الاستيكالسيان. بالإضافة إلى ذلك يساهم فيتامين D3 في حماية الأسنان من التآكل ويقلل من خطر الإصابة بأمراض اللثة مما يحافظ على صحة الفم بشكل هام.
Hatha daruriyin lil marati kabla al himli litau firi makzunin coffee mina al hanasiri al asa siyadi al ladi yatajuha al janin lahikan. Tu tazizu il hisuba Yusahimu vitamin D3 fi tazizi al hasawibat min hilali tamdimi mustawayatina al harmionati al masulati hana al ibadati mitla al istiri jani walbarujisti runa mimli yudhamu at tawazuna al harmawini a daruri ili huduthi al himli. Kama yalhabu dauran muhiman fi tasini sihati vitanati al rami mimma yazidu min furasina anagarasa al bayiti al maksabiti bishakli najihim. Yuhazizu vitamin D3 idan jaudatuna al buidati lidia anisai wa yazidu min hadati al hayawanati al minawiyati waharakat lidia ar rijali mimma yudhamu al husawibata bishaklin hami. Bilidafati ila dhalika yamalu hala takwiyati al jihazi al manahi mimma yukalilu min hatari huduthi al tihabatin kad tuathiru hala al adaya tanasuliyati. Al-hifadhu hala mustawayatin jayidatin min vitamin D3 yuhadu hatwatan muhimatan li tazizi al-kidrati al-anja biyati likila al-jinsani. Thalatha takwiyati al-manahati Yusahimu vitamin D3 bishaklin kabirin fi takwiyati al-jihazi al-manahi min hilali tazizi intaji al-halaya al-manahiyati al-lati taharibu al-hadwa wal-farusati. Yamalu al vitamin halatan nimi istijabati al manahati lidi al jismi mimma yusahidu fi taklili al iltihabati al muzminati wa yamnahu al isabata bilamrati. Kama yusahimu fi tazizi wathifati al halaya at taiyati al masulatu han himayati al jismi mina al mikrubati wal farusati. Al-hifadhu hala mustawayatin kafiyatin min vitamin D3 yukalilu min hatari al-isabati bil hadidi min al-amrati al-manahiyat mithla nazlati al-barati wal-influenza. Yuhadu vitamin D3 idan asasiyan lil-hifadhi hala sihati al-jihaziyat tanafusiyi wa takwiyati al-manahati al-hamati. 4 tasinu sihati al-kalbi wal-ahiyati ad-damawiyatu Yusahimu vitamin D3 fi tasini sihati al-kalbi wal-ahiyati ad-damawiyati min hilali tamdimi mustawayati al-kalsiyum fi ad-dami mimma yusahidu fi al-hifadhi hala dogdi ad-dami fi al-muhadali ad-tabihi. Yamalu al-vitamin hala taklili al-iltihabati al-lati kad tuathiru hala al-ahiyati ad-damawiyati mimma yukalilu min hatari tasalubi ash-sharayini wal-amrati al-kalbiyati. Kama yusahimu vitamin D3 fi tasini wadhaifi al-ahiyati ad-damawiyati han tariki tazizi murunati hawataklili al-lujahati al-tiki sadai. Tushiru ad-darasatu idan ila on the vitamin D3 kad yusahidu fi taklili mustawayati al-kulsitri wali ad-dari, LDL warafhu mustawayati al-kulsitri wali al-jayidi, HDL. Al-hifadhu hala mustawayatin sihiyatin min vitamin D3 yuhadu amrana sa siyan lil wikayati min amrati al-kalbi wal-ahiyati ad-damawiyati. Yusahidu vitamin D3 fi al-hifadhi hala sihati al-kalbi wal-ahiyati ad-damawiyati mimma yadmanu tadafuka ad-dami bishaklin tabihiyin ila al-adaya tanasuliyati wabitali yadhamu sihata al-jihaziyat tanasuliyi wal-kidrata hala al-injabi. Hamsat al-wikaya tu min al-itirabati al-mazajiyati. Yusahimu vitamin D3 fi al-wikayati min al-itirabati al-mazajiyati min hilali tathirihi al-mubashiri hala mustawayati al-siyurutwinani wa huwa al-haramuna al-masulu hantan nimi al-mizaji wa shuhuri bis-sahadati. Yuhazizu vitamin D3 min wathifati ad-dimagi wa yukalilu min arati al-iktiabi wal-kalaki min hilali tasini al-itisali al-hasabiyi fi ad-dimagi. Tushiru ad-darasatu ila anna naqsa vitamin D3 kajar tabita biziadati itimaliiyati al-isabati bilikatuab wa tarabati al-mizaji al-lukra. Kama yusahidu fi tamdimina al-harmionati al-masulati hana tawazuni al-nafsiyi mimma yuhazizu ash-shuhura burahati al-nafsiyati wal-istikrari al-hatifi. Al-hifadhu hala mustawayatin kafiyatin min vitamin D3 yuhadu hatwatan fahalatan lil-wikayati mina takalubati al-mazajiyati watakiki sihatin nafsiyatin mustakiratin. Naqsa vitamin D3 kad yuadi ila itirabati al-mizaji mithla al-iktiabi.
Al-muhafadhatu hala mustawayatihi as-sihiyati qabla al-himli tuhazizu al-istiqrar an-nafsiyya mimma yuhayyu al-lumma limarhalati al-himli bimizajin mutawazinin wa halatin nafsiyatin mustakiratin. Shahid Aidan, Kaifa Yutharu Noksun Vitamin K Hala Sihati Al Lumi Waljinin. Al Waktu Al Munasibu Li Fos Vitamin D3 Athna'u Al Himli Yuhidu Fasa Mustawa Vitamin D3 Athna'u Al Hamli Hatwatun Muhimatan Lidamani Sihati Al Lumi Waljinini. Yusabi Idra'i Al Fasi Fi Bidayati Al Himli Lita Akudi Min on the Mustawayati Al Vitamin Dimna Ani Takia Sihi Has Satan Fi Halati Wujudi Tarihin Mordiyin Yatadamanu Naksan Fi Al Vitamin. Yumkinu Idani Hadata Fasin Vitamin D3 Fi Muntasafi Al Himli Hususan Ida Kanat Al Hamilu La Tata Haradu Li Shams Bishaklin Kofin Al La Tasulu Halamukamilatin Diyatin Tatawi Hala Vitamin D3. Utabaru al-Waktu al-Mithaliyu li-Idrai al-Fasi huwa hilalu ash-Sharia thalithi mina al-Hamli wabadahu itakanat hunaka ayu aradin tushiru ila naksihi mithla ash-Shuhuri bilirhaki al-Dufi al-Hithami. Yusahidu hada al-Fasu fi tadidi al-Hajati ila mukamilatin vitamin D3 wa tadili al-Jurhati lil-Hifadi hala sihati al-Lumi wal-Janyani tawala fatrati al-Himli. Tathiru naksi vitamin D3 hala al-Hamili wal-Jinin. Utabaru vitamin D3 daruri yanli sihati al lumi waljinini hala haddin sawain fanaksuhu hilala fatrati al himli kad yusabibu mashaki la sihiyatin hadidatin likuli yaihima. Ilaiki sharhun mufassalun li tathiri naksi vitamin D3 hala al hamili waljinin maha at tarkizi hala ahami anikati wifka maha yuri al sayuwin. Wahid tathirun naksa vitamin D3 hala al lami al hamili Ziyadatu hatari al-isabati bimuda hafati al-himli. Yumkinu an yazida naksa vitamin D3 min ihtimaliyati al-isabati bitasamumi al-himli wa huwa irtifahu dardia adami al-mashubi biwujudi al-protein fi al-pal ma yushakilu hataran hala sihati al-lumi waljinini wakad yuadi ila al-wiladati al-mubakirati. Ziyadatu ihtimaliyati al-isabati bisukari al-himli. Yumkinu an yuthira nox vitamin D3 hala hasasiyati al-jismi lilansulaini ma yazidu min hatari al-isabati bisukari al-himli wahiya halatun tartafihu fiha mustawayatu as-sukar fiya adami hilala fatrati al-himli ma kad yuathiru hala sihati al-lumi waljinin hala al-mada at-tawil. Dufu al-hithami waziyadati hatari al-isabati bihashashati al-hithami. Yusahidu vitamin D3 hala imtisasi al-calcium wanaksuhu yumkinu an yuthifa hithamu al-lumi wa yazida min hatari isabatiha bihashashati al-hithami fi al-mustaqbal has satan maha ziyadati hajati al-janin al-calcium hilala fatrati al-numuli. Ziyadatu hatari al-isabati bililtihabati wal-hadwa. Yulhabu vitamin D3 dauran haman fi dami al-jihazi al-manahi wanaksuhu yumkinu an yuthifa manahata al-lumi ma yazidu min ihtimaliyati isabatiha bililtihabati wal-hadwa hilala fatrati al-himli. Al-ithnan tathirun naksa vitamin D3 hala al-janin. Dufi numuli al-hithami waziyadati hatari al-isabati baliksa. Utabaru vitamin D3 daruri yanli numuli hithami al-janini watata al-wari habishaklin sihiyin wanaksuhu yumkinu an yuadia ila dufi numuli al-hithami waziyadati hatari al-isabati bilakusa bada al-wiladati wahuwa maradun yusabibu luyunatan watushawihu al-hithami. Ziyadatu hatari al-wiladati al-mubakirati wanhifati al-wazni hinda al-wiladati. Yumkinu an yusahima naksa vitamin D3 fi ziyadati hatari al-wiladati al-mubakirati wahiya al-wiladatu qabla al-usbuhi as-sabihi wa thalathina mina al-himli kama yumkinu an yuadia ila ainhifati wazni at-tifli hinda al-wiladati ma yuhariduhu limashakila sihiyatin hadidatin. Ta'akara an-numulu al-hasabiyu wa tutwari. Tishiru badu adarasati ila on the naksa vitamin D3 hilala fatrati al-himli yumkinu an yuthira hala an-numuli al-hasabiyi wa tutwari lil-janin ma kad yuadi ila ta'akarin fi al-maharati al-harakiyati walugawiyati waladrakiyat fi marhalati at-tufulati. Ziyadat hatari al-isabati biamradin muzminatin fi al-mustaqbal.
يمكن أن يثير النقص فيتامين D3 خلال فترة الحمل حال صحة الطفل حال المرأة طويل ما يزيد من خطر إصابته بأمراض مزمنة في المستقبل مثل أمراض القلب والسكري وأمراض المناعة الفتية. مواده ذات سيلاتين. فوائد هندية الفيولوجية في مراحل الحمل الأولى وثاره حال الجنين.